Olá, muito buenos dias. Olá y buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por la COVID-19 en las Américas. Soy Paulo Lira, del Departamento de Comunicaciones de la OPS. Como siempre, esta sesión durará alrededor de 1 hora y tomaremos preguntas hasta este momento. Ya tenemos algunas preguntas que llegaron por correo electrónico y pueden enviar preguntas adicionales a través del botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al hacer las preguntas. Les informamos también que esa sesión contiene transmisión, interpretación simultánea hasta el inglés, francés, español y portugués, y que también se transmite en vivo en Facebook, Twitter y YouTube. Hoy, la doctora Etienne hablará sobre la situación de la pandemia en las Américas y también informará sobre una nueva iniciativa de la OPS para aumentar la capacidad de los países de la región en la producción de vacunas. Acompañan la doctora Etienne, el subdirector de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de la OPS, y el doctor Jairo Méndez, asesor para enfermedades virales emergentes de la OPS. Ahora sí, pido al doctor Etienne para compartir, por favor, sus palabras iniciales. Thank you, Paulo. And good morning. And thank you for joining today's press briefing. Over the last week, the Americas reported over 1.5 million new cases and nearly 20,000 COVID-related deaths. 3 countries, the United States, Mexico, and Brazil, have the highest number of cases, although COVID-19 cases continue to be reported across our region. Many Central American countries, including Belize, Guatemala, and Honduras, are experiencing a rise in COVID-19 infections.
And while hospitalizations are continuing to decrease across much of South America, infections remain high. So we urge countries to continue to stay on top of new outbreaks. Jamaica, Puerto Rico, and smaller Caribbean islands like St. Vincent and the Grenadines and Dominica have reported steep increases in new infections and deaths. In Haiti, the Ministry of Health is coordinated with humanitarian partners and has asked for additional surgical and trauma care support for the victims of its recent earthquake. PAHO continues to distribute much needed medical supplies and is working closely with the Ministry of Health and emergency teams on the ground. Even as our region continues to lead global infections, with 7 of the top 20 countries and territories with the highest mortality rates in the world found in Latin America. Just over 23% of people in Latin America and the Caribbean have completed their COVID-19 vaccinations. In many countries, coverage is much lower. Just over 3% of people have been fully vaccinated in Guatemala, and a little over 4% in Jamaica, while vaccination campaigns have been further delayed in Haiti following recent natural disasters. Today, vaccine inequity remains the Achilles heel of our response. Delays in production have meant that many countries are still awaiting the doses that they purchased months ago. Some are left no choice but to rely on donations to immunize their populations. And while PAHO and COVAX are working to deliver nearly 12 million COVID vaccine donations from the US, Spain, Norway, France, and Sweden, these vaccines will not be enough to protect the hundreds of millions of people who remain vulnerable in our region. Limited vaccine supplies continue to set us back. A handful of companies produce all the world's supply of COVID-19 vaccines. Many of them are letting price and country of origin, not need, to determine how doses are rolled out. So much of today's vaccine supply remains in the hands of wealthy nations around the world. This limited production and unequal distribution of vaccines in the face of staggering demand hinder our COVID response, and they put public health in our countries at very high risk. Latin America and the Caribbean are especially vulnerable since we depend almost entirely on other places to produce the raw pharmaceutical materials, medicines, and health technologies that our populations need to stay healthy. Our region imports 10 times more pharmaceuticals than we produce. Just as manufacturers adapted quickly to produce some of the PPE and ventilators that our region needed earlier in the pandemic, we must bring the same spirit of collaboration into vaccine production in the region. The good news is that we are not starting from scratch. Today, 4 countries in our region are already involved in manufacturing COVID-19 vaccines, and Brazil and Cuba are producers of WHO pre-qualified vaccines for yellow fever and meningitis B, respectively. We must build on this legacy to protect our people from the threat of COVID and from future health risks. PAHO is already spearheading initiatives to help reduce our dependency on pharmaceutical imports. Together with the WHO, we are working to bring mRNA vaccine technology into our region. mRNA vaccines are some of the most effective vaccines against COVID-19, and the technology is highly adaptable.
So it has enormous potential to be used against other viruses. So far, over 30 public and private companies and institutions in the Americas have expressed a desire to participate in the WHO's mRNA technology transfer program. And we are in the process of identifying the most promising proposals, establishing a cooperative process that can take advantage of existing capacities in different countries, and ensuring that this production can benefit all the Latin American and Caribbean countries through the PAHO revolving fund. But building our region's production capacity will take time. And our success rests on three things: coordination, collaboration, and investments. For this to work, countries must coordinate across sectors to strengthen their capacity to produce new technologies. Participating countries will need new policies to make this a priority, both so they have the technical competencies like bioengineering that is needed to scale these products, and a robust regulatory infrastructure or framework that ensures quality, efficacy, and safety. So this week, PAHO will launch a platform to boost regional vaccine manufacturing efforts, beginning with the first in a series of meetings to promote greater coordination across countries and to enlist partners from both the public and private sectors to turn this idea into reality. Because we will need to collaborate to build on each other's strengths, and that's why it's so important to bring them together. There are many ingredients and steps to making vaccines. So we need to map and optimize the supply chains to efficiently manage these steps across our region. Just as countries work through PAHO's revolving fund to pool demand for vaccines, they should leverage economies of scale to distribute pharmaceutical production capacity across the Americas. For regional production to be sustainable, production cannot be concentrated in one place. Finally, expanding pharmaceutical production will require considerable investments. The Inter-American Development Bank, the World Bank, and other partners have already expressed their desire to help our region to expand its pharmaceutical production. But countries must also prioritize investments and work together to maximize available funds. I believe that the ongoing COVID-19 vaccination crisis must be a wake-up call that we must expand regional pharmaceutical production so we can be in the driver's seat of our own pandemic responses. The region's values of Pan-Americanism and solidarity can help us strengthen pharmaceutical production. The investments that we make today will not only help us get through this pandemic faster, but they will also lay the groundwork to deal with future health crises. So really, we have no time to waste. Perdón. Muchas gracias, doctor Etienne, por sus palabras iniciales. Ahora vamos a empezar con las preguntas que ya hemos recibido, y la primera de ellas es de Gisela Salomón de la Associated Press. Al comienzo de la pandemia, algunos expertos habían estimado que pasarían 2 años para poder controlar el virus. En diciembre se cumplirán 2 años desde que el virus fue detectado. ¿Cuáles son las proyecciones de la OPS para la región? ¿Para cuándo están estimando que se podrá volver a la normalidad? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta, Gisela. Yo creo que hay como una ansiedad de todos para saber cuándo vamos a finalmente tener la pandemia completamente controlada.
pero no se puede, no se debería haber hecho estimativas al principio y también no tenemos condiciones ahora de establecer qué fecha la pandemia va a terminar. Sabemos que está más cerca de terminar que estaba hace un año atrás. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas ahora y las vacunas todos los días comproban su capacidad de salvar vidas, de proteger a las personas, de disminuir los casos graves, de disminuir a las personas que necesitan ir a un hospital porque tienen una forma grave de COVID. Entonces, cuanto más los países pueden tener acceso a las vacunas, quanto mais temos pessoas vacunadas com as 2 doses em todos os países, estamos mais cerca do fim da pandemia. Também estamos mais cerca porque se generaram muitas evidências de medidas que funcionam adequadamente. O uso de mascarilhas, por exemplo, de cobre-bocas, há dados muito recentes, por exemplo, que falam que se todas as pessoas utilizassem as mascarilhas, solo esto poderia reduzir entre 10 a 20% a transmissão da COVID-19. Ou seja, manter estas medidas, evitar aglomerações, manter o uso de las mascarillas e ampliar o acesso a las vacunas para que todas as pessoas possam se vacunar, eu creio que são medidas que vão acercar o final da pandemia. Então, isso eu creio que é a grande tarefa que temos, é manter a vigilância, manter todas as medidas e ampliar o acesso de las pessoas a las vacunas. Gracias. Muchas gracias, Dr. Barbosa. Me gustaría ahora tomar una pregunta que apenas llegó, que es relacionada con las palabras de abertura de la doctora Etienne. La pregunta es si esta nueva iniciativa que la OPS está anunciando, esta plataforma, si esto significa romper las patentes de las vacunas. Dr. Barbosa, ¿usted podría contestar esto? Gracias por la pregunta. El tema de patentes siempre, de la propiedad intelectual, siempre está en el centro de muchos debates. Y hay decisiones de los países en la Asamblea Mundial de la Salud, en los cuerpos directivos de la OPS, sobre la posibilidad de utilizar las flexibilidades que están previstas en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectuales. Pero lo que estamos hablando y lo que ha anunciado la directora es mucho más que solamente uma medida. Estamos falando de um problema complexo. E, em geral, quando apresentamos respostas simples para problemas muito complexos, são respostas que não são as mais adequadas. Estamos falando de uma iniciativa para fortalecer a capacidade produtiva da região, apoiar o que já existe, fortalecer a capacidade de produção, de desenvolvimento, buscar compartilhar de maneira coordenada essas fortalezas que já existem na região. Se os 4 ou 5 países que têm interesse ou já produzem vacinas em nossa região puderam fazer como um consórcio e produzir de maneira compartida, isso amplia muito a capacidade da região. Estamos falando também de uma plataforma para transferir tecnologias novedosas, como as tecnologias de las vacunas de ARN para a região, que são vacinas novas que se pode utilizar não somente para COVID, pero no futuro quizás também para outros vírus de importância. Estamos falando da necessidade de uma inversão importante de recursos para esse desenvolvimento, de iniciativas de governo, de empresas privadas, ou seja, estamos falando de algo que tem um período de tempo para que pueda ser implementado na região, que vai exigir voluntad política, decisão de los países, compromisso, muito mais allá que solamente o setor saúde. Eu creio que esta é a iniciativa da plataforma e que tem o objetivo não de uma resposta em um mês ou 2 meses, pero que pueda ser uma solução para fortalecer a capacidade produtiva da região, desde os equipos de proteção individual, os respiradores, os medicamentos, que importamos muito mais do que produzimos na região, e também para as vacinas. Ou seja, é uma mirada mais ampla para fortalecer a capacidade da região e diminuir a dependência, a vulnerabilidade que tem a região de América Latina e do Caribe nesse momento. Graças.
Many thanks for this clarification, Dr. Barbosa. Now, the next question is going to be in English. A couple of journalists asked the same question, including Tanya Smith Cartwright from the Bahamas, the Tribune in Bahamas, and Yerson Collave de El Comercio in Peru. And the question is, several countries have started offering booster shots to portions of their population. Is this advisable? Dr. Etienne, could you please entertain this question? So, well, let me thank all the journalists for this question. After reviewing the data and the scientific evidence that is available, our technical advisory group on vaccines and the WHO Strategic Advisory Group of Experts on Vaccines, known as SAGE, recommended that the highest priority today is to rapidly expand vaccination to cover the vulnerable groups that can develop severe forms of COVID-19. This measure will reduce hospitalizations and deaths. After accomplishing this goal, the countries need to guarantee access to vaccines to achieve the high immunization coverage, about 80% or even more, which is the estimated coverage necessary to control the transmission. On the question of the third doses or boosters, we actually don't yet have enough evidence to make a recommendation for a third dose. Experts are carrying out studies, clinical trials, and data collection to gather scientific evidence that will support the recommendation of a third dose or boosters. But I think it is essential to have all this data analyzed to allow us to make the proper recommendations that may be different for each vaccine and different for specific groups, such as immunocompromised people, the elderly, and the general population. But let us stress that the important fact here is to highlight that the best production against the new variants of concern is to control transmission everywhere. And so for this reason, the urgent need to have equitable access to vaccines is an ethical imperative, and it is the best public health response to this threat. You know, our countries urgently need COVID-19 vaccines. As I noted before, less than 25% of people in Latin America and the Caribbean have completed their COVID-19 vaccinations. And in some countries, this figure is less than 5%. So what this means is that we have millions of people who are not yet protected. Lack of access to vaccines is hampering our response to the COVID-19 pandemic. You know, some countries have not been able to offer the second dose of the vaccine, which is critical to ensuring protection. In addition to the deployments of COVAX vaccine, PAHO is working to increase the accessibility of our countries to vaccines through appeals for more and immediate donations from the developed countries, and including the direct purchases by our revolving fund. But you know, we still have a long way to go to vaccinate our people against COVID-19 and thus control the pandemic, which will allow us to resume our economic activities, to recover the economy, and to reduce the dramatic social impact of the pandemic. Meanwhile, I pray, please continue to observe the recommended public health measures, including wearing of masks, social distancing, adequate ventilation, avoiding crowded, closed spaces, and the other measures to reduce transmission and protect ourselves. Thank you. Many thanks, Dr. Etienne, for this answer. So the next question is coming from Raquel Scott in the Nassau Guardian in the Bahamas. The question is, the Bahamas is in the middle of the worst surge of COVID infections since the start of the pandemic. In this context,
The country is headed into general elections in only 3 weeks' time. What is PAHO's recommendation on how to have a safe election, given the challenges the country is facing? Dr. Ugarte, por favor. Thank you. Thank you. This question has been discussed also in previous occasions. It is important to highlight that there is the right to vote to elect the national officials, and also the right to health to control the pandemic. In this regards, there have been many elections where PAHO has been providing technical, operational, and guidance to reduce the transmission during the process of the elections. We've seen that the higher transmission occurs during the campaign rather than in the day of the elections. So it is important to avoid situations where the physical distancing is very difficult to maintain. And in that regards, to use masks all the time. And of course, use also other measures, including the hand sanitation and others. It is important also to assess the situation of the transmissibility and look to the health services, the availability of beds, both hospitalization beds and ICU beds. So if there is an increase of the number of cases for several reasons, including the transmission that is ongoing in most of the countries in the Caribbean and Central America, we need to emphasize that this situation may, the elections may provide opportunities to higher transmission. It is also important to have the electoral committees to organize the election day in a way that the persons will maintain physical distancing and reduce the transmission on the surfaces, for example, that the persons may touch. Those and several other recommendations, including communication to the persons who will be facilitating the process and also the population who will go to vote. In that regards, it is extremely important for the candidates to take this, the COVID-19 context in a serious matter, because they will protect the population at the same time that they will also move on the election process. Thank you. Muchas gracias, doctor Ugarte. En seguimiento, hay dos preguntas que también remiten al anuncio hecho por la doctora Etienne en sus palabras iniciales. La primera es de Matías Louis de Medscape en Argentina y dice, ¿hay alguna prohibición sobre la cantidad de vacunas de ARN modificado que podrían producirse en la región? ¿Podría ser durante el 2022? Y la pregunta también de Violeta Vilar, de la Web de la Salud. ¿Cuáles países podrían participar de manera inicial en la producción de vacunas contra la COVID-19 de acuerdo con estas propuestas? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por el interés en esta iniciativa que nuestra directora ha anunciado. Efectivamente, estamos en el principio del proceso. Entonces, hay preguntas, ¿cuántas vacunas que se van a producir? Estamos empezando el proceso y, como habló la directora, es un proceso que tiene el objetivo de ser un proceso factible, o sea, que pueda ser efectivamente implementado en la región. Hace ya, creo que 2 meses, tuvimos una primera reunión para discutir las iniciativas de transferencia de tecnología de las vacunas de ARN para la región. Tuvimos más de 300 personas que participaron en esta reunión. Tuvimos un tiempo para recibir las propuestas. Recibimos un poco más de 30 propuestas de la región, de empresas privadas, de consorcios, de alianzas de empresas privadas de un país con otra, de empresas públicas. Estamos en el proceso de revisión de todas esas propuestas y se va a anunciar durante el mes de septiembre. Nuestra directora va a anunciar cuáles son las propuestas que se van a tomar para este proyecto inicial.
El criterio va a ser las propuestas más factibles, las propuestas que tienen todas las condiciones llenadas. El país tiene un buen sistema regulatorio, el país tiene capacidad ya de producir algún componente, el país tiene alguna inversión ya garantizada, pública, privada o pública y privada, para que pueda apoyar ese desarrollo. Entonces, eso se va a analizar. La idea general es tener, como habló nuestra directora, una producción compartida, que se utilize las capacidades que ya existen en la región, en muchos países que, por ejemplo, ya producen componentes que poderiam ser parte da produção de uma vacuna de ARNM. Segundo, o princípio da iniciativa é que é uma iniciativa para beneficiar a todos os países de América Latina e do Caribe. Ou seja, não é para que um país produza vacinas para o próprio país. Todas as vacinas produzidas por esse consórcio vão a ser distribuídas por el Fundo Rotatório, vão a ser ofertadas por el Fundo Rotatório para que todos os países de América Latina e do Caribe se puedan beneficiar. Ou seja, não somente os que produzam, pero todos os países puedan beneficiar-se. Sobre os tempos, isso seguro que vai depender da análise mais detalhada de todas as propostas, pero não é uma resposta para o curto prazo. Não estamos buscando ter vacinas em 1, 2, 3 meses. Isso não é factível em um projeto como esse. Esse é um projeto estratégico para a região que deve ser muito bem planificado e implementado para que efetivamente se amplie a capacidade de produção em nossa região. Muitas graças. Muchas gracias. La próxima pregunta viene de Blanca Valadez del Grupo Milenio de México. ¿Podrían aclarar si la variante Delta del COVID-19 es mucho más contagiosa que los virus que causan el MERS, el SARS, el Ebola, el resfriado común, la gripa estacional y la viruela, y tan contagiosa cuanto la varicela? Doctor Méndez, por favor. Muchísimas gracias por esa pregunta tan importante. Sabemos que definitivamente Delta tiene una capacidad de transmisión bastante alta. Virus como el SARS original o el MERS coronavirus se encuentran muy bien adaptados a sus huéspedes naturales. En el caso del MERS, los camélidos, los camellos, y el caso del SARS, los murciélagos. Pero estos virus no lograron realmente adaptarse muy bien al humano, por lo que la transmisión realmente no es tan exitosa. Sin embargo, es difícil comparar virus que pertenecen a familias muy diferentes, por eso no es tan fácil comparar, por ejemplo, Delta con otras que tienen unas vías de transmisión y que también varían muchísimo. Por ejemplo, aunque el virus ébola se transmite muy fácilmente, se requiere un contacto muy cercano con el paciente y sus fluidos durante la infección aguda para que realmente haya una transmisión exitosa. Entonces, es un virus que es altamente letal, pero no se transmite muy rápidamente por eso, porque se requiere un contacto muy cercano con el paciente y sus fluidos. Asimismo, virus como la influenza estacional u otros que causan resfriado común se transmiten de acuerdo, por ejemplo, a la carga viral que esté presente en el paciente. Depende mucho, además, de las condiciones de vacunación, en el caso de la vacunación para influenza, y solo cuando se tienen algunas condiciones necesarias, como una cercanía y particularmente en áreas cerradas o muy poco ventiladas, tratándose de un virus de transmisión respiratoria. También se debe tener cuidado al comparar con otros como la varicela o viruela, que son virus de familias muy diferentes también, con los cuales, dependiendo del momento de la enfermedad, la posibilidad de contagio aumenta, pero únicamente cuando realmente el contacto es muy cercano y principalmente cuando el virus se encuentra activo en las lesiones que suele producir. Finalmente, simplemente un comentario, es que en general los virus tienden a evolucionar para adaptarse mejor al huésped, en este caso al humano, volviéndose más transmisibles, pero no necesariamente más letales o mortales, ya que los virus necesitan de un organismo vivo para poder subsistir y replicarse. Este es un proceso entonces que es precisamente lo que estamos viendo actualmente con SARS-CoV-2 y sus variantes como la Delta, donde efectivamente un virus que está evolucionando para volverse más transmisible, no necesariamente más letal, pero que sí es más exitoso para mantenerse en la naturaleza, si es que lo que podemos hacer es precisamente detener la transmisión. Cambio, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Méndez.
La próxima pregunta viene de José Carlos Móvil, de la Agencia F, y de Daniel Colín, de TN 23, ambos de Guatemala. Las preguntas son, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual de Guatemala ante la COVID-19 en la tercera ola de la enfermedad? Y ¿qué acciones deben fortalecerse tomando en cuenta que ya se tiene la variante lambda y delta? Doctor Ugarte, por favor. Perdón. Guatemala está atravesando una de las circunstancias más difíciles desde el inicio de la pandemia. El número de casos se ha aumentado significativamente, con reportes diarios de hasta 5,000 casos, y la presencia de las variantes de preocupación, incluyendo la variante Delta. Guatemala había incrementado el número de camas de hospitalización y de camas de cuidados intensivos hasta 2 o 3 veces la cantidad que tenía inicialmente. Sin embargo, con el incremento del número de casos en tiempos muy cortos, la disponibilidad de camas en muchísimos hospitales es muy baja. La ocupación es cercana al 100% o del 100%, y la sobrecarga de trabajo al personal de salud también es muy alta y ha sido muy alta durante las últimas semanas. En un contexto de baja cobertura de vacunación y con diferencias significativas de la cobertura de vacunación en grandes ciudades y en zonas rurales, la probabilidad de que el virus se siga transmitiendo si no se adoptan medidas de control de la transmisión es muy alta. De hecho, las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud y que se reflejan en la actualización de las alertas de semáforo que publica en su página web y que las comparten con la OPS, muestran una tendencia de incremento significativo de casos si es que no se adoptan medidas urgentes. Entre ellas están, por supuesto, las medidas de el uso de mascarillas en todos los espacios, pero además la desinfección de las manos, la distancia física y otros. En este contexto de un incremento muy significativo de casos en Guatemala, la disponibilidad de los equipos de protección personal para el personal de salud, la disponibilidad de suministros para el tratamiento de pacientes, el monitoreo de la situación de todos los servicios de salud, seguramente hará que sea necesario una reorganización y un refuerzo del sistema de los servicios de salud en Guatemala para lograr atender a la gran cantidad de pacientes confirmados. Y por otro lado, también para reducir la transmisión será necesario adoptar medidas de aquellas que ya conocemos que son muy útiles. De tal manera que estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud y con las autoridades de Guatemala para que este incremento de casos sea reducido en lo máximo posible y que la afectación tanto en nuevos pacientes y fallecidos sea lo menor posible. Y por supuesto, siguiendo los comentarios de la doctora Etienne, es muy importante para situaciones como la de Guatemala que haya una mayor disponibilidad de vacunas. La cobertura en Guatemala es muy baja en comparación con otros países y ese es uno de los ejemplos en los cuales el esfuerzo, la abogacía de la organización está llegando hacia países no solo de mecanismo COVAX que ha proporcionado unas vacunas, pero también de donaciones que son muy urgentes para proteger a las guatemaltecas y a los guatemaltecos. Gracias. Many thanks, Dr. Ugarte. The next question comes from Patricia Rodriguez Calva, from Grupo Imagen in Mexico, and I'll read the question in English. Children in Mexico and in other countries of the region are preparing for a return to classroom learning. Is PAHO in agreement? What are your recommendations about back to school? Dr. Etienne, please. Oh, thank you, Patricia, for this question. It goes without saying that schools are essential to the health, safety, and well-being of children and adolescents, and that education is key
to reducing poverty, promoting gender equality, and safeguarding sustainable development. With schools closed, children are more likely to experience violence, hunger, and mental health issues. So the sooner we can return to in-person learning, the better. Children and adolescents in Latin America and the Caribbean have also been harder hit by school closures than children and adolescents in any other region of the world, with over 101 million girls and boys being affected. So reopening schools is and should be a priority for governments, parents, and of course, children themselves. However, our region continues to be the epicenter of a severe global pandemic. More than 2 million people have died in the Americas, and over 82 million cases have been reported since the pandemic began. So we do have community transmission of COVID-19 in almost every country. And what we do not want is for schools to be transformed into a catalyst for more community transmission. Schools must remain a healthy setting for living, learning, and working. Schools closure and reopening should be considered as part of the set of social distancing measures that national and local authorities are constantly adjusting, depending on the epidemiological situation and the local response capacity. PAHO recommends that school reopening is done in a phased approach that takes into consideration the local epidemiological situation and which can change rapidly. So surveillance will be key to ensuring that reopening is done safely and that learning environments remain safe. Prior to reopening, countries must ensure that schools can maintain COVID-19 prevention and its control measures, such as social distancing, hand hygiene, mask wearing, and the safe and accessible transportation to and from school is also an important consideration. So PAHO has developed guidance for school reopening, and we are working with our member states so that this can be achieved as safely as possible. But ultimately, the safest way to reopen schools rests on countries' abilities to suppress transmission through vaccination and the implementation of these public health measures. And this is the only way that we can fully protect children, teachers, parents, and the community. Thank you, Dr. Etienne, for this answer. La pregunta siguiente es de Nora Gomez Torres, del Miami Herald. And sorry, I'm going to read this in English. The next question from the Nora Gomez Torres from the Miami Herald is, has the Cuban government submitted data about its vaccine candidates? Can PAHO speak about their effectiveness? Has Cuba made any requests of vaccines through PAHO? Dr. Barbosa? Okay, thank you for this question. First, let me explain how is the process. No vaccine needs to share its documents with PAHO or WTO. A vaccine needs to receive a license or an authorization for emergency use from a national health authority. This is the situation of the vaccine in Cuba. The Abdala vaccine was submitted to SECMED, that is the national regulatory authority in Cuba, and SECMED authorized its use. If a vaccine wants to participate in the COVAX facility or wants to be offered to other countries in Latin America and the Caribbean through the revolving fund of the Pan American Health Organization, this vaccine needs to share all the information about the quality of production, safety, and efficacy. So far, the WHO pre-qualification team has not received the information from the Cuban vaccines, so we really don't know what is exactly the effectiveness. The data that were released by the government
were informed that the vaccine was very effective, but we need to see this data published in journals, scientific journals. And again, if the vaccine wants to be offered through the revolving fund or through the COVAX facility, it needs to receive the emergency use listing authorization from WTO. And so far, it has not been the case. Cuba is not part of COVAX mechanism, so Cuba has not asked any vaccines through COVAX or presented a proposal for the revolving fund. Probably because the Cuban government is relying in their own national production capacity. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. The next question is from Annalisa Poe from The Guardian in Trinidad and Tobago. Health officials have reported an increase in COVID-19 cases among the younger population in Trinidad and Tobago. What can you say about PAHO's finding regarding the virus in children? Dr. Mendes? Thank you very much for that very important question. There is no evidence so far to support a particular increase of transmission by Delta variant in children. Perhaps other factors are generating the increase of cases in different age groups. For instance, we know that older population is usually more careful with the control measures. They used to be more conscious about the distancing and have been prioritized for vaccination in most of the countries. With this, the virus is going to try to maintain the transmission in a different population, more likely younger population, where sometimes the adherence to the measures like the use of masks or social distancing is usually more relaxed or difficult to maintain. So there is not a particular biological issue regarding the transmission of Delta in children, but again, we have to stop and we have to try to limit the transmission in all the populations so we can protect also our children. So thank you very much for the question. Muchas gracias, Dr. Mendes. Em seguimento, há duas perguntas sobre Venezuela. Nicole Yapur, de Bloomberg News, pergunta: el gobierno de Venezuela no ha informado sobre la llegada de nuevas dosis de vacunas en las últimas semanas, pero la continuidad del proceso de vacunación sugiere que han recibido más vacunas de las que han anunciado oficialmente. ¿Tiene OPS conocimiento de cuántas vacunas ha recibido el país? Y la pregunta de Gisela Salomón de la Associated Press: ¿están apoyando a los países de la región, especialmente a Colombia, para conseguir vacunas para la población migrante venezolana regular y la no regular? Doctor Ugarte, por favor. Sí, muchísimas gracias por esas preguntas. En primer lugar, respecto a las vacunas que Venezuela está utilizando para vacunar a su población, son vacunas que proceden de las negociaciones y relaciones que tiene Venezuela a través de sus mecanismos bilaterales. Y a través de esos mecanismos ha venido recibiendo vacunas y entendemos que va a continuar haciéndolo en los próximos días y semanas. Mientras tanto, las vacunas del mecanismo COVAX llegan a Venezuela. Respecto al apoyo a Colombia y a otros países, desde el primer momento, la planificación de la vacunación para los migrantes, no solo de Venezuela, sino de todos los países y en todos los países de la región, hemos trabajado con el programa de inmunizaciones de la OPS y los programas de inmunizaciones de los ministerios de salud para incorporar a los migrantes y otras poblaciones vulnerables dentro de los programas nacionales de vacunación. Y en eso hacer una planificación adecuada de cuál sería esa demanda, cuáles serían la cantidad de vacunas, dónde están ubicados los migrantes, etc. En el caso de Colombia, como sabemos muy bien, ellos han recibido en los últimos años una cantidad muy grande de migrantes venezolanos, así como Perú los recibió, Ecuador, Chile, Argentina, etc. Y en el caso de Colombia, se incorporó a los migrantes regularizados en el programa de vacunación. De tal manera que los migrantes venezolanos y otros migrantes, y personas extranjeras han recibido vacunación dentro de ese programa. Las últimas cifras que nos proporcionaron son que un poco más de 17,000 dosis se aplicaron,
y la mayoría fueron aplicadas a migrantes venezolanos. En el caso de Perú, la cantidad de dosis que se aplicaron al 30 de julio a migrantes venezolanos fueron 76,000. Eso solo como cifras de ejemplo que en todos los países se está incorporando a los migrantes venezolanos. Pero es necesaria una cantidad mucho mayor de vacunas porque la población migrante es muy grande en esos países. De tal manera que a través de donaciones como la donación de Canadá, que ha sido muy generosa en poder apoyar a los países a través de la OPS, a los países de Latinoamérica que han recibido gran cantidad de migración de Venezuela y de otros países. Estamos en el proceso de comprar vacunas a través del mecanismo COVAX y también a través de otros mecanismos que en el caso de Colombia se ha coordinado de acuerdo a los acuerdos bilaterales que tiene Colombia con algunos fabricantes, de tal manera que esas vacunas puedan llegar a Colombia lo más pronto posible y también a otros países, como he mencionado. De tal manera que este es un trabajo de largo alcance y esperamos que tanto los migrantes que están en condición regular, es decir, con estadía autorizada, y aquellos que están en condición irregular y muchos de ellos sin documentación adecuada, puedan ser incorporados en la vacunación. Es muy importante porque para reducir la transmisión de la COVID-19 en los países, es muy importante incorporar a toda la población, principalmente aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque si se enferman, no van a ir muy tarde a los servicios de salud y mientras tanto van a transmitir la enfermedad a muchos otros. De tal manera que no es solo un mecanismo de generosidad que los países de las Américas han demostrado, sino también es una medida de salud pública para reducir el riesgo de transmisión en los propios países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. La próxima pregunta tiene también relación con el anuncio hecho por la directora de la OPS en la abertura. Natalia Vitela, del periódico La Reforma en México, pregunta: ¿México podría participar con su vacuna patria en la iniciativa que hoy lanzó la OPS? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta, Natalia. Mira, todos los países pueden participar de la iniciativa y, como hablé, ya recibimos más de 30 propuestas de muchos países. Essa plataforma seguro que se pode ampliar para muitas coisas, pero estamos com uma preocupação de ter uma mirada muito pragmática, porque sabemos que muitas vezes as buenas intenções de quem pensam vamos produzir tudo em toda parte, isso em geral não sale muito para a vida real. Assim que o primeiro passo para essa plataforma, como hablamos, é facilitar esse processo de transferência de tecnologia de algumas empresas de biotecnologia que estão de acordo com fazer essa transferência para produtores em América Latina e o Caribe que tenham condições e interesse de produzir essas vacunas de ARN mensageiro, que são as vacunas, por exemplo, que utilizam em la tecnologia a vacuna de Pfizer e a vacuna de Moderna. Assim que esse é o primeiro passo, muito concreto, muito pragmático, é buscar estabelecer um processo de transferência tecnológica sostenível, factível, com inversões de los países privadas e públicas, basada na capacidade que já têm alguns países da região de produzir componentes que são importantes para essas vacunas de ARN mensageiro. Assim que esse é o primeiro passo da plataforma. Pero seguro que é muito importante apoiar, reconhecer o esforço que fazem alguns países da região de desenvolver vacunas com outras plataformas, vacunas para a COVID-19. Eu creio que sempre é importante reconhecer e quando solicitam o apoio da OPS para brindar alguma cooperação técnica sobre temas regulatórios, outros temas que podem apoiar esse desenvolvimento, a OPS está aberta e participando e trabalhando com os países. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta, tenemos algunas preguntas desde el Caribe.
Candim Joseph, del Observer, en Antigua Barbuda, pregunta. Voy a leerlo en inglés, perdona. The question is, with the winter tourism season approaching fast and many Caribbean countries still not at herd immunity, does PAHO support a move to welcome only vaccinated tourists into these countries as another precaution? And also Jasmine Brown from the Bahamas. The cruise industry has resumed in the Bahamas. However, in recent weeks, there have been COVID cases on ships. Is the cruise industry too risky at this time, considering the fact that COVID cases are surging in the region? Dr. Ugarte, por favor. Yes, those questions are very important because tourism, as other areas of the economy, need to resume in most of the countries, particularly in the countries in the Caribbean that whose income comes from the tourism, particularly. In that regards, we have been in contact with all the member states, all the countries, to advise on how to move on resuming tourism, and with specific recommendations on how to approach both the cruise ship industry, but also the ports where the visitors will land. And we have been discussing on the risk analysis, both on the, for example, in the areas where the tourists will go, including the transmission, the availability of health services, the testing capacity, and the epidemiologic surveillance, etc. And on the other hand, it is the recommendations for the tourists to not to begin international travel unless it is necessary. And if it is necessary, to take all the precautions, including, for example, previous to the trip and during the trip, all the measures that we know that are effective. Regarding the vaccine, the patients that are vaccinated are clearly better protected from the disease in the severe cases or hospitalizations and deaths. So those populations are in better shape to take international travel, and many countries, including in the Caribbean, are adopting certain measures to facilitate the travels of international travels to people that got vaccinated. But because most of the population in the world is lacking the vaccine, we do not recommend that as a restriction. But yes, of course, it is a measure that many countries are using, for example, to reduce the quarantine, to reduce isolation, and to facilitate the movement of those people, ensuring that at all times, both the tourist industry personnel and also the cruise ship crew are fully aware of the situation, and they do have the early detection capacity and the ability of the health services to cope with increase of cases among the tourists, but also in local population. Thank you. Muchas gracias, Dr. Ugarte. La pregunta seguinte de Melina Ochoa, reportera de Uno TV de México. ¿Qué opinión tiene la OPS sobre el descenso de casos de coronavirus en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal? ¿Cuál es el estatus de las variantes que circulan en México y si el Delta circula al 100%? Doctor Méndez, por favor. Muchas gracias por esas preguntas. En México, hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia, se han confirmado un poco más de 3.249.000 casos y alrededor de 254.400 muertes por COVID-19. Actualmente, y con corte el 24 de agosto, se tienen registrados alrededor de 116.300 casos activos de COVID-19, principalmente en los estados de Colima, Ciudad de México, Tabasco y San Luis Potosí. Es indudable que las medidas de control asumidas e implementadas por el país, incluyendo, por supuesto, la vacunación, han permitido que el aumento de casos se esté ocurriendo con una menor velocidad. Sin embargo, se debe mantener la vigilancia constante. Y esto va de la mano precisamente con la vigilancia genómica. En este sentido, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, México, a través del INDRE, tiene una de las redes de vigilancia genómica más sólidas de la región. De hecho, es uno de los laboratorios de referencia
para la red regional de vigilancia genómica de la OPS. Gracias a esa capacidad, ha logrado generar más de 20.000 secuencias y detectar cerca de 15 variantes diferentes que han estado cocirculando en todo el país, incluyendo las variantes de interés y de preocupación, las 4 de preocupación, alfa, beta, gamma y delta. La variante delta efectivamente ya representa a nivel de país más del 94% de las secuencias reportadas durante la última semana epidemiológica y hasta un 97% de las secuencias reportadas solamente para Ciudad de México, lo cual ha llevado a demostrar el desplazamiento claro de otras variantes como la gamma y la alfa en un proceso que es esperado y que sabíamos y de alguna manera sabíamos que iba a suceder. La mayor circulación de Delta en este momento se ha observado en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Finalmente, simplemente mencionar que México mantiene una vigilancia genómica activa que está completamente articulada con la vigilancia epidemiológica, lo cual ha permitido monitorear de manera temprana el incremento inusual de casos y también de poder seguir precisamente en dónde y en qué sitios es donde con mayor prevalencia se tienen variantes como la Delta. Espero haber respondido a la pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Méndez. Algunas preguntas de Nicaragua, de Lidia López de la Prensa y de Abigail Galo, periodista de la Radio Corporación. Lidia pregunta, en Nicaragua una buena parte de la población está a espera sin fecha y sin información para completar su esquema de vacunación. ¿Qué recomienda la OPS respecto a la estrategia para aplicar la segunda dosis de la vacuna? Y Abigail pregunta, ¿la OPS podría exigir al gobierno de Nicaragua las cifras exactas de cuántas personas han sido vacunadas en el país, ya que hasta la fecha es desconocida? Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Paulo, por estas preguntas de Lidia y Abigail. Nicaragua, recordemos que Nicaragua solo ha recibido una dotación de vacunas a través del mecanismo COVAX, debido a la situación de la India, que era el proveedor de las vacunas para donación a Nicaragua. Sin embargo, varios países como Noruega, España, han proporcionado vacunas en donación al país, y el país ha comprado también vacunas de acuerdo a sus relaciones bilaterales y ha permitido continuar con la vacunación. Efectivamente, Nicaragua, respecto a la vacuna de AstraZeneca, ha recibido una cantidad limitada y se han recomendado hasta 9 semanas de acuerdo al esquema sugerido por el grupo asesor de vacunas. Y en este caso se pide a las personas que se han vacunado que estén atentas a la disponibilidad de las vacunas de AstraZeneca que llegarían o de otras vacunas que llegarían a Nicaragua. La información que respecto al número de vacunas, el número total de vacunas y algunos detalles respecto a la vacunación están publicados en la página web de la OPS con información que proporciona el Ministerio de Salud. Por ejemplo, aparece que se han aplicado 612.000 dosis de vacunas, 412.000 la primera dosis y 200.000 la segunda dosis. No hay detalles respecto a distribución por áreas y por grupos poblacionales. Sin embargo, esos datos también están reflejados en la base de datos que tenemos en la OPS, y por lo tanto yo quisiera quizá llamar a todos los actores a contribuir con información que nos permita no solo hacer el seguimiento de la vacunación, pero quizá más importantemente cuál es el seguimiento de la enfermedad en sí, la transmisibilidad, la presencia de las variantes, la ocupación de las camas, la disponibilidad de equipos de protección. Todos esos son elementos de la respuesta a la COVID-19, incluyendo, por supuesto, la vacunación. Gracias. Many thanks, Dr. Ugarte. The next question is a question we just received in the chat. Can you give us any updates on the situation today in Haiti after the earthquake? Dr. Etienne, please.
So let me thank you for this question. Of course, the situation in Haiti remains high risk and serious. PAHO and the Ministry of Health of Haiti, we have deployed teams in the Sud Department to conduct rapid assessments of health institutions and to set up a data reporting system. So far, rapid assessments show that 59 health facilities were affected in Grand Anse, NIP, and Sud departments. 27 of these 59 were severely damaged. And Haiti's Civil Protection Agency reports that some 2,207 people were killed, that 12,268 people were injured, and that there are still 320 people missing. Of course, we grieve for the lives lost and for those who were injured, and we are doing everything to assist the government of Haiti. Logistics and security challenges continue to limit the delivery of supplies, the deployment of personnel to the affected areas, and the transfer of patients to other hospitals. Haiti's immediate health sector needs include medical personnel, medicines, supplies, and stock management, mental health and psychosocial support initiatives, implementation of prevention and control measures for communicable diseases, water and sanitation operations in health facilities and shelters, and the rehabilitation of injured patients. Of course, as PAHO, we are focusing much more on the health situation. However, over 8,300 people have been displaced as a result of the earthquake, and they are mainly in 26 shelters. Haiti's Civil Protection continues working on speeding up the process of channeling aid to the affected areas. The priority needs are shelter, health, water, and food. The next operations will be conducted with significant support from the U.S. Army. PAHO is also deploying additional staff to the affected areas to support government operations, including the syndromic surveillance in shelters and rapid testing for COVID-19. We are also coordinating with the Ministry of Health on the deployment of emergency medical teams. And so far, 7 of these teams have been deployed, 4 more are due to arrive, and others are on standby. Haiti's COVID-19 vaccination efforts are continuing, with some 25,000 people vaccinated thus far. Additional vaccines are also expected, and vaccination drives are starting again on Saturday in several communities of the West Department. I thank you for continuing to keep Haiti in your thoughts and your prayers, and certainly to do all that we can together to alleviate the suffering and improve the conditions for the peoples of Haiti. Thank you. Muchas gracias, doctor Etienne, y gracias también a los demás panelistas. Hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Recuérdense siempre que pueden encontrar más información sobre la COVID-19 y la situación regional en la página web de la OPS. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos cuidándonos.